Marhaba mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na mchana mwema. Hujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa zetu za Kirk Machweo. Hapo mengi ambayo imekuwa yakitukia mchana kutwa, yote hayo tumeyakusanya pamoja ili kukujuza wewe yote kwa kina. Tuanze na taarifa kuu kuhusiana na mswada wa kifedha mwaka 2023 ambapo kinara wa muungano wa upinzani Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ametishia kuwa iwapo serikali itafaulu kupitisha mswada wa kifedha mwaka 2023 bila mabadiliko, basi huenda upinzani italazimika kurejea tena kwenye maandamano. Odinga ambaye ametangaza hatua ya Azimio kupinga mswada huo katika kupitia wabunge wake, amesema kuwa ni sharti serikali ihusishe mapendekezo walioyatoa. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ameshikilia msimamo mkali kuendelea kupinga mswada wa kifedha mwaka 2023, akisema kuwa haujaweka mahitaji ya Wakenya kipaumbele. Odinga akiongoza wana Azimio kupinga mswada huo katika kikao cha Alhamisi kuchanganua mapendekezo yaliyotolewa. In the history of budget making in Kenya, no regime has imposed so many and so high taxes on our people in return for nothing except fantasies and fairy tales. Katika mapendekezo ambayo ameyataja kuwa ya mwisho kabisa kabla ya kuruhusu bunge la kitaifa kubaini hatima ya mswada wa kifedha, Odinga ameisuta serikali kwa mapendekezo ya kupanua kiwango cha bajeti pamoja na kushtuma mapendekezo ya utozaji kodi. Look at the arrogance with which they want to raise turnover tax for businesses from the current 1% to 3%. No sane leader withdraws subsidies on basic goods, then increases taxes on the same goods and salaries of working people, including hawkers. Azimio ikipendekeza mabadiliko 10 kuzingatiwa kwenye kuidhinishwa kwa mswada huo, ikiwemo kuondolewa kwa makatibu waandamizi na kupunguzwa kwa maafisa wakuu serikalini. Ruto is telling Kenyans to forgo 3% of their salaries and deposit it into some fantasy called housing levy. Nobody knows where it is housed. The government cannot agree whether it is a tax or an investment. Once you raise VAT on fuel, there's a ripple effect on virtually everything. Kwenye kikao cha leo, Azimio ikisuta Rais William Ruto kwa kutoa vitisho kuhusu pingamizi la mswada huo, Odinga akimkabili kwa kudokeza kuwa iwapo mswada huo utapitishwa bungeni, basi hatalazimika kuwarai wa Kenya kupinga. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie nyingine hapa ambapo kamati ya Seneti kuhusu leba imesuta polisi kwa kuvuta nyuma uchunguzi kuhusu ulaghai wa Wakenya 8,000 katika kaunti ya Uasin Gishu. Kwenye kikao cha Alhamisi, maseneta waliwahoji mkurugenzi wa kampuni husika Judy Chepkorir, Inspector General wa polisi na waziri wa afya Susan Nakhumicha. Shirika la First Choice Recruitment linadaiwa kuwalaghai wakazi wa Eldoret mamilioni ya fedha kwa madai kuwa watawatafutia kazi ughaibuni. Concern Madam CS is just I request kindly, I need my money back. I need to take care of my mom. I want to go back to school. Time is running out. Nakuwa I had goals kwa maisha yangu. I wanted to achieve my masters before nifike 30. 30 is approaching. Sijaenda shule anywhere. Kindly, mama aturudishie pesa zetu. We don't know how long these investigations are going to take because it's very disheartening that the World Cup came and went. These people were supposed to go to work. They have not gone to work. But the police are still dragging their feet. They're saying investigations are going on. Investigations are going on. The whole Senate was stopped from going to Eldoret. Does it mean the police have been overrun by First Choice? Number one. Number two, there were allegations that your officers, including DCIO, county commanders, county security team, were the poster boys and girls of this agency. Have you commenced internal disciplinary unit? Well, I appreciate you are not IG then, because we know them. If you don't take action against them, we'll do private prosecution. I wish to tell Kenyans, this year is somebody you can never compromise. Therefore,
is to assure the country this matter is in good hands, and anybody out there designing with intention to rob, to cheat off our young people their money will not happen. This one, we shall send very strong message and pain will be felt. Na kwingineko, wakulima wa eneo la Gatundu kaskazini katika kaunti ya Kiambu sasa wana wasiwasi kutokana na kuzuka kwa maradhi ya ng'ombe ambayo yameua ng'ombe 5 huku wengine wakizidi kuugua na ugonjwa huo. Bado ugonjwa huo wa kuambukiza hujaweza kutambuliwa na madaktari wa mifugo na sasa umesambaa katika eneo hilo kwa wiki 2 kufikia sasa. Miguu ya nyuma ya ng'ombe kuwa na vidonda, kulemaa na chunusi kubwa kwenye miili yao ndizo dalili za ugonjwa huo ambao hufanya ng'ombe kutokula hadi kufa. Wakulima hao wametafuta njia nyingine ya kuwalisha ng'ombe wao ili wasife. Sasa wakazi wa eneo hilo wanataka idara inayosimamia ukulima na mifugo katika kaunti ya Kiambu kuchukua hatua ya haraka na kukabili hali hiyo. Maruru ni ugonjwa unaonekana ni hatari. Unaona ng'ombe inalala hapa, ingeweza kusimama, ingeweza kukula, ni mpe kama mtoto. Kufura miguu, after kufura mguu ikilala aiamuki, inasinda tu na kulala. Kukunja ni utafuta watu ukunje waifundiwe. Ikikataa kuchukua hatua ya haraka, hii ng'ombe ya hapa Kamwangi Kanjuko itakuwa ikiisa. Tuseme hata sisi vile tunalala, tunaamuka asubuhi unakuta ng'ombe uliyoacha ikiwa mzuri, lakini yenyewe haikuwa sawa wakati wa asubuhi ukiamuka. Wakaniambia iko ugonjwa na nikaenda nikajulisha subsip, naye akapiga ripoti kule. Badala ya kugoja hawakukuja. Na kulingana na vile wakulima wanasema na mimi nikajionea, ni ng'ombe kama 5 zimekufa. Lakini ile imebaki juu ikiwa imegojeka ni ng'ombe 10. Kwa hivyo tungeomba serikali tusaidie isiendelee kukufa. Kwa vile watu wengi wanaangalia hiyo mambo kulingana na masiwa na ndio wanapata pesa ya kulea watoto. Kwingineko, wamiliki baa takriban 1938 katika kaunti ya Murang'a wamesema kuwa serikali ya kaunti hiyo ilikosea kwa kufutilia mbali leseni zao za kuuza vileo. Wapata wamiliki baa 1000 ambao walikusanyika katika mji wa Murang'a wanadai kuwa leseni zao na mchakato wa kuzianzisha upya haukuwa wa haki. Hii ni baada ya kusema kuwa baadhi ya maafisa walichukua hongo ili kupeana leseni hizo kwa njia isiyo ya sawa na haki. Mwenyekiti wa wamiliki baa wa eneo la Murang'a Simon Njoroge amesema kuwa kitendo hicho kitachangia pakubwa kufungwa kwa biashara hizo na kuathiri familia kadhaa ambazo hufanya kazi katika kaunti ya Murang'a. Registered members who were being taken advantage of by a few and crooked officers of Murang'a County government to ensure that they eat or they get cash or they get unneeded influence. Pa Murang'a tunataka tukuambie vizuri, Deputy President, hawa watu si chang'aa wanapigana nayo. Hawa watu ni kusumbua, wanasumbua wana biashara ambao ni halali. Una imagine bar ya 27 years, bar ya 23 years, 15 years imefungwa, lakini ile bar imetoa bribe ya 10,000 shillings ndio inapitishwa. Zile bar zimeanguka ama zile zikuapproviwa ni 1032. Ukiangalia hizo familia zitaenda wapi jamani? Wale wasichana wanakuwa kwa hiyo premises kazi wataenda wapi? The county government pia kama iko na makazi mengine ifunge itupatie. Kama ni kufunga pombe ifunge basi baa zote. Na mtazamaji, dakika 17 baada ya saa 1 juu ya alama na chukua mapumziko mafupi, lakini usibanduke uliko, nitakuwa nikirejea kukujuza yaliyosalia kwenye taarifa zetu za Kirk Machweo.
Can I advise that we take this conversation to a more quiet place? There is nothing to discuss. I am fine where I am. What do you know about Flora? You need to tell me what exactly you were discussing with Mr. Martins. All I remember is he asked me to follow him to a place where there was no distraction. You can't remember why he asked you to follow him to that empty class? I can't remember. What do you remember? He raped me. If you cannot remember the name of your former school, at least you should be able to tell us the name of your current school. What is the name of the school Mr. Martins teaches? It's a school. They want us to get rich overnight. So what did you tell them? I told them I have John Maxwell once said, "A reader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way." Simply put, readership is all about vision and influence. Join me, Robert Waihenya Goge, the Secretary General of the Presbyterian Church of East Africa, every first Monday of the month from 8 p.m. as we microscopically look at the reality, specificity, and simplicity of leadership only on Kirk TV. Specificity. Uongozini, a show by the leader, for the leader. Naam, karibu mtazamaji tena, tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo kizaazaa kimeshuhudiwa mchana wa leo katika vikao vya bunge la kitaifa baada ya mahakama kumwamuru spika wa bunge Moses Wetangula kutombandua mbunge mteule Sabina Chege kutoka wadhifa wa kiranja msaidizi wa walio wachache bungeni. Anavyoripoti Vincent Kerosi, mshike hiyo ilimlazimu spika kuahirisha vikao kuwa akiwapiga marufuku wa bunge 7 kutohudhuria vikao kwa muda wa kati ya vikao viwili na majuma mawili. And I have no difficulty with your decision to remove your deputy whip, but there is a court order to which, strangely, your party and your coalition is not a part of the proceedings. I would advise you that you seek to enjoin yourselves with the proceedings, if you wish, and pursue the matter in court. I have already instructed our litigation team to end appearance and robustly defend the Speaker, the Clerk, and the National Assembly in this matter. Tangazo hili la Spika Moses Wetangula kuhusu agizo la mahakama kumwamuru kutoendelea mbele na uamuzi wa kuweka rasmi kubanduliwa kwa mbunge mteule Sabina Chege kama naibu kiranja wa walio wachache bungeni na nafasi yake kuchukuliwa na Mark Mwenje kukazua vioja na viroja bungeni. Order, Honorable Millie and Honorable, you will leave the chamber. Wabunge wanaoegemea muungano wa Azimio la Umoja wakipinga vikali uamuzi huo, hamaki zao zikizuia shughuli za bunge kusitishwa kwa muda wa dakika 15. Wabunge wanaoegemea muungano wa Azimio la Umoja wakipinga vikali uamuzi huo, hamaki zao zikisababisha shughuli za bunge kusitishwa kwa muda wa dakika 15.
Aliporejea, Spika Wetangula akawaadhibu wabunge husika adhabu ya kutimuliwa bungeni kwa muda. Millie Odhiambo sasa atalazimika kutohudhuria vikao vya bunge kwa muda wa majuma mawili yajayo. Sabina Chege akipokea adhabu kama hiyo sawa na TJ Kajwang'. Rosa Buyu 2 weeks. Fatuma Muyanzi 5 days. Catherine Omanyo 5 days. Joyce Kamene 2 sittings. TJ Kajwang' 2 weeks. Haya yalijiri wakati ambapo mswada wa kifedha mwaka 2023 ulifaa kusomwa kwa mara ya pili bungeni hii leo, ukitarajiwa kusomwa mara ya 3 na kupigiwa kura juma lijalo. Vincent Kirosi, Kirk Machweo. Na kwingineko ni kwamba Rais William Ruto ameusihi mataifa yaliyoko kwenye muungano wa COMESA kubuni mbinu bora za kuendesha biashara miongoni mwao. Akizungumza kule Lusaka, Zambia, alipohudhuria kongamano kuu la mataifa hayo, Ruto amesema kwamba ipo nafasi kubwa ya kuimarisha biashara iwapo mataifa husika yataelewana, ikiwemo kuondoa mipaka na vikwazo vinavyolemaza biashara. In the last 4 months, I have sent a special envoy to 15 countries, amongst them Egypt, from Egypt to South Africa, because we need to consolidate the market around East African Community, SADC, and COMESA. We are remaining with a few signatures. I think only 3 countries need to sign in so that we can consolidate this market into the TFTA that will give us 720 million people with a GDP of 1.3 trillion, and we can create a huge market that can be competitive with other markets. Which if we do not quickly get our act together with economic integration on our own terms, it may very well be that by the time we fully integrate, the mechanism will have already been rigged against us to ensure that the beneficiaries of our economic integration are non-African economies. And for that reason, I call on all of us to move with speed on the key pillars of our economic integration. Cannot expect others to make decisions in our favor all the time. We have to be present at this stage. The regional economic communities, and in particular COMESA, remain the pillars to our continental integrity. Na mtazamaji, taarifa hiyo yake Rais William Ruto kutoka Lusaka, Zambia, inaniacha bila la ziada dakika 26 baada ya saa 1 juu ya alama, na hapo ndipo nahitimisha na kukamilisha awamu hii ya matangazo ya taarifa za Kirk Machweo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Chris Sambu. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana. Kwaheri.